Lieutenant Hyen Kim wischt sich den Schwei von der Stern, render die Bergbaumaschen unter den Zwillingsen von Kepler 44 to be beobachtet. Dieser obgelegen Planet war nix bessenderes nur Jestin, Staub und wertvoll Mineralien. Tief unter der Erde vergraben, sein 12-kopfig Crew war seit 8 Monaten hier stationiert, weit entfernt von den Hauptschlachten der Galaktischen Krieges, der die Galaxis erschüttert. Der Krieg dauert nun schon seit 3 Jahren. 2 riesige irdische Imperien, das Ephraimsche Imperium und die Kristalline Confederation, bekämpften sich mit Waffen, die ganz Planeten zerstören konnten. Die Menschen waren zwischen den Fronten gefangen und versuchten zu überleben, indem sie sich aus dem Weg gingen und unauffällig blieben. Die meisten Menschen auf der Erde haben winzigen Posten wie ihren VRGSSI und dort HFY-Gefühls. So, war ein einfacher Mann, der seinen Job und die Versorgung für sein Loot ernst nahm. Seine Mannschaft vertraut ihm, weil sie nahm etwas bat, was nicht selbst tun wird. Tagsüber arbeiteten sie hart und abends sollten sie sich in der kleinen Kantine geschickten. Es war nicht glamorös, aber friedlich dort das ihr Frieden wird zerstört, als der Alarmlosing. Sir, das müssen Sie sehen, rief Jihai Park von der Communication Station. Ihr Stimme klang eingespannt vor Sorge. Jihai war von Anfang an dabei. Und Hyen hat sie noch nie so ängstlich gehabt dort zu ihrer Station und blickt auf den Bildschirm. In gewaltig Gestalt treibe auf ihren Planeten zu ein zephyrionisches Schlachtschiff, eins ihrer mächtigsten Kriegsschiff, doch irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das Schiff taumelt langsam durch den Weltraum und hinterließ Spur aus Trümmern und Atmosphäre. Teils seines Rumpfs waren aufgerissen, und in den Fenstern war kein Licht zu sehen. Wie viele Besatzungsmitglieder befinden sich auf einem Schiff dieser Grade? Fragt Hyen Willis, vielleicht 800, vielleicht 1000, antwortet Jihai. Aber Sir, das sind Zephyr. Sie sind sehr fein. Ihr Loot haben menschliche Kolonien zerstört. Sie haben 1000 von uns gettet. Hyen starrt auf den Bildschirm. Die Zephyriner waren 2 Meter groß, hatten grau Haut, und wir arm. Sie waren in der ganzen Galaxie als Wildkrieger bekannt, die ihren Feinden gegenüber kein Neid zeigten. Ihr Imperium hat Dutzend von Welten erobert, und sie hielten die Menschen für schwach und wertlos dort die sie gerade jetzt starben sie im kalten Raum der Weltraums. Sir, wie lauten ihr Befehl? Fragt Minho Choi, der Ingenieur der Crew. Der Rest der Teams hat sich versammelt und wartet auf Hyen's entschieden. Das militärische Protokoll war eindeutig. Sie sollten das beschädigte Schiff dem Oberkommando melden und sich fernhalten. In Auseinandersetzung mit feindlichen Streitkräften war strengstens verboten. Ihr kleiner Bergbaubetrieb hat weder Waffen noch Schild und keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, falls die irdischen feindlich wurden. Doch Hyen dachte immer an die Familien auf der Erde. Seine Schwester hat 2 Kleinkinder. Wenn ihr Schiff beschädigt und im Weltraum trieb, würde sich wünschen, dass ihr jemand hilft, selbst wenn dieser jemand der Feind war. Wir würden einen Rettungsversuch unternehmen. Sagte schließlich dort im Raum wurde ich still. Jihai schüttelt den Kopf. Sir, das widerspricht allem, was man uns beigebracht hat. Diese irdischen würden uns niemals helfen. Vielleicht nicht, antwortet Hyen. Aber das nützt nix an uns. Wir lassen kein Menschen im Weltraum sterben. Das macht uns zu Menschen. Die Rettungsaktion dauert 6 Stunden. Hyen's Team arbeitet sorgfältig daran, die 43 überlebenden Zephyr in ihr Kleinbergbaustation zu bringen. Die irdischen waren schwer verletzt. Ihr Grauhaut war von Strahlungslachs verbrannt,
und sie admitten schwer durch Sauerstoffmangel. Einige hatten das Bewusstsein verloren, andere starrten ihr menschlichen Retter mit misstrauischen gelben Augen an. Kommandant Welfik wurde Great Zephyr, den HFY gesehen hat, selbst verwundet und an ihn wand gelangt, während der irdische Kommandantal anwesenden im Raum, sehen wir muskulösen Arm waren mit kunstvollen Tätowierungen bedeckt, die seinen militärischen Rang kennzeichneten, und ihn tief, aus einer alten Schlacht zog sich quer über sein Gesicht, als sprach, grot sein Stimme wie eine Donner. Warum hilfst du uns Mensch? Fragt Welfik. Dein Spezies ist schwach, du hast kein das muss ein Trick sein. HFY erwidert den Blick der Außerirdischen, de Chuiken, kein Trick, du wirst dem sterben, also haben wir geholfen. So machen die Leute das eben. Der Zephyrische Kommandant kniff die Augen zusammen. In seiner Kultur galt nicht gegenüber Feinden als Greatschwitz. Krieger sollten ihr Feind ehrenhaft sterben lassen, anstatt sie aus Mitleid zu retten. Konnt nicht verstehen, warum dies Menschen ihr Leben für außerirdisch riskierten, die noch vor wenigen Tagen versucht hatten, ihr Kolonien zu sichern, die Dschungel, die Sanituren der Teams, arbeitet unermüdlich in der Versorgung der verwundeten Zephyr. Sie hat noch nie so mit außerirdischer Physiologie gearbeitet, passt sich aber schnell an, ihr Blut war blau statt rot. Und ihr Hosen schlugen in einem anderen Rhythmus, doch die Grundlagen der Traumaversorgung blieben dieselben. Sie reinigt Wunden, richtet Gebrechen Knochen und verabreicht den Genigen, die es brauchten, Sauerstoff, halt still, sagt Sojon zu einem jungen Zephyr der Krieger. Wenn sie einen tiefen Schnitt in seinem Arm verband, der außerirdisch, sagt vor ihrer Berührung sich, offensichtlich in Erwartung von Schmerz oder Verrat. Als sie den Verband vorsichtig fertigstellten und sich dem nächsten Patienten zuwandte, huschte Verwirrung über sein Gesicht. Die Gelehrten außerirdischen drungten sich im Hauptkorridor der Station zusammen und flüsterten in ihrer rauen Muttersprache miteinander. Sie beobachteten die Bewegung der Menschen und lauten auf Anzeichen von Tuschung oder Grausamkeit. Einige lehnten medizinisch Behandlung günstlich ab und sorgen es vor, zu leiden, anstatt Hilfe von ihren Feinden anzunehmen. Sie denken, wir würden sie foltern, bemerkt die Hai ruhig, wenn sie so jung have, Wasser und Nutritionen zu verteilen. Lass sie denken, was sie wollen, antwortet HFY. Wir machen einfach weiter das richtig. Doch ihr guten Absichten führten zu einem unerwarteten Problem. Render Rettungsaktion war ein Traumatal des Zephyr-Schiffs in der Kommunikationsansel der Bergbau-Station eingedrungen. Die empfindliche Ausrüstung wird vollständig zerstört, so dass sie wieder Kontakt zur Erde aufnehmen nach Hilfrufen in dort wujen kann, ihr Kommunikationsbusiness. Aber bricht die schlechte Nachricht mit grimmiger Mien. Der Schaden ist zu groß, ihn mit unserer derzeitigen Ausrüstung zu reparieren. Wir sind völlig abgeschnitten. Die Folgen treffen all sofort. Sie sahen auf einem abgelegenen Planeten mit 43 verdächtigen außerirdischen fest, hatten keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen, und ihr Vorrat waren begrenzt. Die menschliche Siedlung war mit konventionellen Verkehrsmitteln entfernt, und niemand kannte ihr Lage dort kommand welches belosch das Gespräch und gestettet sich ein Kehlslecken. Also seid ihr jetzt auch gefangen Menschen. Wie leicht war das von Anfang an ihr Plan ins Heer einzusperren? Wo niemand sehen kann, was ihr uns antat, HFY schüttelt mir den Kopf. Commander, wenn wir ihnen wetten wollten, hätten wir sie im Weltraum sterben lassen. Wir sitzen jetzt also zusammen hier fest. Wir können es besser machen. Im Morgengrauen des dritten gemeinsamen Tages begann der Boden zu beben.
Hyen Wurberbrückger al die Bergbausrüstung, als ein tiefscrollend durch die Karge Landschaft holt. Thus dachte, es kann ein Beben sein, aber die Vibrationen fühlten sich zu regelmäßig, zu mechanisch an. Das müssen sie sehen, Sir, riefen sie un Wander aus Sitzplatten. Mit zitternder Hand dutet sie auf die Berg. Im Außen dort Hyen Wu klettert zu ihr hinauf und spürt, wie in das Blut in den dern Jeffre. Dutzend metallische Objekte erhoben sich aus verborgenen unterirdischen Kammern, die über die Oberfläche der Planeten verstreut waren. Sie sahen aus wie riesige Spinnen aus schwarzem Metall. Geht so groß wie ein kleines Gebäude. Rotlichter leuchteten dort, wo Augen sein sollten, und Energiewaffen summten bedrohlich in ihren Beinen entlang. Was sind das für Dinge? Flüstert so jung, die zu ihnen aufs Deck gekommen war. Bever jemand antworten konnt, wandte sich das nächst mechanische Wesen der Minenstation zu. Ein Strahl sengender Energie schoss aus seinem Körper und würfelt das Gebäude nur wenig Meter. Die Explosion schmolz einen Teil der Gestein zu Glas und hinterließ einen rauchenden Krater im Boden. Als sofort rein, rief Hyen Wu. Die Menschen suckten verzweifelt Schutz, als immer mehr Energiestrahlen auf sie herabregnen. Orks-Kommandant Wilfig und sein Krieger hatten die mechanischen Angreifer bemerkt. Der Zephyrisch-Kommandant bot Befehl in seiner eigenen Sprache. Und sein Soldaten bezogen in der gesamten Station Verteidigungsposten. Dem ersten Mal sieht der Rettung verfolgten Menschen an Zephyria dasselbe Ziel, das Überleben. Minho Choi, der Taktikspezialist des Teams, hat die Angreifer aber die Sensoren der Station beobachtet. Sie sind nicht zufällig berichtet. Hyen Wu, dies Maschinen folgen bestimmten Patrouillenmustern. Sie bewachen etwas. Was bewachen, fragt Wilfig, dessen wir arme Butzepherisch Waffen hielten. Ich weiß es nicht, aber überall auf diesem Planeten sind Strukturen vergraben. Uralt, sie sind uns nie zuvor aufgefallen. While sie inaktiv waren, Junji hatten den Verteidigungsende Station gearbeitet und versucht, die Bergbauleser zu offen umzubauen. Die gute Nachricht ist, dass dies Maschinen all zu sein scheinen. Ihr Zielsystem sind langsam. Die schlechte Nachricht ist, dass es 100 davenget, und sie scheinen nicht müde zu werden. Im Lauf der Tages wurden beiden Gruppen klar, dass sie allein nicht überleben konnten. Die mechanischen Wächter griffen eils an, was sich auf der Oberfläche geweckt, als ein zephyrischer Krieger versucht, in bessere Deckung zu fliehen. Konzentrierten drei der Maschinen ihr Feuer auf ihn, schafft es nur knapp lebendig, sein Rüstung war versenkt und rischt. Wir müssen zusammenarbeiten, sagt Hyen Wu während einer kurzen Angriffspause. Waffen sind mächtiger als und sehr, aber wir kennen diesen Planeten besser. Welfig mustert den menschlichen Anführer aufmerksam. In der zephyrischen Kultur war es bestimmt, Hilfe zu bitten, doch Hilfe abzulehnen. Wenn es ums Überleben ging, wo trägt, was schlägst du vor? Minho breitet ihn Karte der Umgebung aus. Etwas wie Kilometer von hier entfernt, gibt es ein System. Wenn wir es erreichen, finden wir vielleicht Schutz und können herausfinden, was dies Dinger aktiviert hat. 2 Kilometer über Athens Gelände. Wenn dies Maschinen uns jagen, grunzt ein zephyrischer Sergeant, das ist Selbstmord. Nicht, wenn wir uns klug bewegen, sagt Junji, die Maschinen haben Totwinkel. Ihr Sensoren können die Bewegungen Renderstaubsturm. Die ein paar Stunden auftreten, nicht verfolgen. Der Plan war riskant, doch dort zu bleiben bedeutet einen langsamen Tod. Als der Staubsturm über die Landschaft fegt, schlossen sich Menschen an Zephyria in kleinen Gruppen zusammen.
Haien Wurand neben Weltverkehr, und beide hielten sich gegenseitig den Rücken frei. Wenn mechanische Worte sie im wirbelnden Sand suckten, sie erreichten die Hellen. Dort aus der Sturm flott, darin entdeckten sie etwas, das als verwundert Ruinen voller Symbole und Technologien, weil sie die beiden Spezies noch nie gesehen hatten. Das sind weder Zephyrianer noch Menschen. Flüstert so jung und lie ihr Hand in einer geschnitzten Wand entlang gleiten. Weltweg, nicht langsam, die Architekten, wir dachten, sie mithen. Als sie tiefer vordringen, begann der Zephyrisch Kommandant etwas Wichtiges zu verstehen. Die Menschen hätten sein Völkerlein den Maschinen gegenüber treten lassen können. Doch sie entschieden sich, zu bleiben und gemeinsam zu kämpfen. Vielleicht war das, was sein Volksschwitz nennt, in Wirklichkeit eine andere Art von Mut. Die tieferen Kammern der antiken Ruinen summten von einer seltsamen Energie. Die jedem ein Kribbeln auf der Haut verursacht, der Song, die Linguistik. Die Teams, standweisgebend für eine wandvolle leuchtende Symbole, die sich beim Betrachten zu wenden schienen. Sie hat im Lauf ihrer Karriere Dutzend fremde Sprachen studiert, doch die Zeichen waren anders als alles, was sie Jesuva gesehen hat, die musste sind mathematisch. Man meldet sie an fuhr mit den Fingern über den gemählten Stein. Aber da ist noch etwas anderes, sie versuchen, und sie Geschichte zu erzählen. Jamin Lim, ihr Kundschafter, erkennt die Kammer mit einem jungen zephyrischen Krieger namens Keith vor. Trotz der Sprachbarriere hatten die beiden in funktionierende Partnerschaft entwickelt und kommunizierten mit Handscheiken und einfachen Zeichnungen. Sie hatten entdeckt, dass bestimmt Bereich der Ruinen nur dann aktiviert wurden, wenn Mensch und Zephyr sie gleichzeitig berührten. Seht das an. Rief Jamin und drückt sein Handfläche gegen ihn glatt kristallplatt. Nix. Gesche, bis vor sein wir beinig Hand daneben legt. Plötzlich füllt sich der ganz Raum mit holographischen Bildern, die flimmerten und in der Luft sie herum tanzten. Die Hologramm zeigten Sternenkarten, allerdings nicht so, why, sie hielt aus sie hen. Es waren alte Karten aus der Zeit vor Tausenden von Jahren, als die Galaxie noch ganz anders aussah. Welten, die hut tot und leer waren einst grün und voller Leben. Ausgestorben Arten wandern in Staaten, die sich über ganz Kontinente erstrecken. Bei Architekten, flüstert Kommandant Weltweg mit ehrfürchtiger Stimme, sie haben wirklich existiert. Da arbeitet fieberhaft daran, die fliehenden Symbole zu entschlüsseln, die Bilder begleiten. Langsam enthüllt sich in schrecklich Wahrheit. Die Architekten waren nicht einfach verschwunden. Sie hatten sich in einem jahrhundertelangen Krieg selbst vernichtet. Doch bevor sie ausstarben, hatten sie etwas geschaffen, das dafür sorgt, dass junge Spezies ihr Fehler nicht wiederholten. Es ist ein Test, wirken die Ideen, ihr Gesicht war schockbleich. Der gesamtgalaktische Krieg wurde von den Maschinen der Architekten geplant. Sie wollten sehen, ob sich neue Spezies entwickeln können, und ständig Krieg führen zu müssen. Das holographische Display verändert sich an sich die Jüngstgeschichte der Galaxie. Entsetzt beobachteten sie, wie im Weltraum versteckt automatisiert System subtil die Ereignis beeinflussten, und so einen Konflikt zwischen dem Zephyrianischen Imperium und der kristallinen Kunft. Erreichen heraufbeschworen, handelsstreitigend, wurden künstlich eskaliert, diplomatisch Botschaften verändert und friedlich Lösungen systematisch verbucht. Das ist unmöglich, knurrt Weltweg. Mein Volk hat sich für den Kampf entschieden. Wir haben uns entschieden, unser Reich zu erweitern. Hast du, fragt Haien Release, oder wurdest du manipuliert, diesen Skydungen zu treffen,
der Kommandant wollte dahin zu fassen. Sein ganzes Leben war auf den Konzepten von durch Kampf und stark durch Eroberung aufgebaut. Der Gedanke, dass die Grötenfeldjuge seines Volks von antiken Maschinen orchestriert worden sein könnten, war fast unerträglich. Inzwischen hatten Jamin und Käfer etwas Bemerkenswertes entdeckt. Die in den Ruinen eingesetzte Architektur kollegial öfferte Zusammenarbeit, zu funktionieren. Waffensystem sich nicht für ein einzelne Spezies aktivieren. Doch wenn Menschen an Zephyria zusammenarbeiten, wurden Abwehrschilde, Anschutzbarrieren aktiviert. Die alten Ober hatten ihr fortschrittliches Werkzeug so konzipiert, dass sie nur funktionierten, wenn verschiedene Spezies einander vertrauten. Sie lehren uns. Erkennt so jung, als sie beobachtet. Wie menschlich, an Zephyria nicht Sanatuta sieht und sieht die Verwundeten versorgten. Die Technologie hier belohnt Kooperation statt Konkurrenz. Dayun setzt die alten Aufzeichnungen weiter und entdeckt, dass die Architekten vor derselben Entscheidung standen wie die Galaxie. Sie hätten mit anderen Spezies zusammenarbeiten können, doch stattdessen entschieden sie sich für Dominanz und Kontrolle. Ihr fortschrittliche Technologie hat ihnen die Macht gegeben, jeden Feind zu besiegen. Sie aber auch von potenziellen Verbündeten isoliert. Und waren sie allein. Lasst ein von den leuchtenden Symbolen ab. Als ihr letzter Feind besiegt war, hatten sie niemanden mehr, mit dem sie ihren Sieg teilen konnten. Sie erkannten zu spät, dass Eroberung und Kameradschaft sinnlos war. Welches betrachtet die holographischen Bilder der letztendlich der Architekten, außer ihn Stolz, fortschrittlich Spezies, die erreicht hat, was sie sich wünscht, nur festzustellen, dass ihr greater Errungenschaft zugleich ihr großer Misserfolg war. Sie waren so sehr darauf konzentriert, ihr Überlegenheit zu beweisen, dass sie vergessen hatten, was es bedeutet. Teil von etwas Gregem zu sein, dort sie im ersten Mal in seinem Leben begann der Zephyrisch-Kommandant. Du hinterfragen, ob stark, und das bedeuten, was immer geglaubt hat, bei war schon immer technisch versiert gewesen, doch das System der Architekten übertreffen als, was sie sich vorgestellt hat. Dwightig lang arbeitet sie mit einem Zephyrischen Communication-Software nehmen Zethgor zusammen und versucht, das Quantennetzwerk zu verstehen, das die antiken Runen verband. Das technische Wissen der Außerirdischen, kombiniert mit ihrer intuitiven Problemlösungsstreet, natürlich die komplexe Verschlüsselung, ich empfehle Signale. Wirken dit Hewan mit vor Aufregung zitternder Stimme, weil, aus der ganzen Galaxie, das holographische Display in der Hauptkammer explodiert plötzlich vor Aktivität. Hundert von Lichtpunkten erscheinen, verstreut im gesamten bekannten Raum. Jedes Licht repräsentiert einen aktiven Architekten. Standort. Und als sendeten die gleichen Daten-Testergebnis. Das ist unglaublich, flüstert ein unstudierte die eingehenden Informationen. Die Architekten haben nicht nur ein Testgelände errichtet. Sie haben tausend gebaut. Jede Spezies in der Galaxie wird gerade evaluiert. Die Daten waren faszinierend und erschreckend zugleich. Sie konnten die Ergebnisse von Dutzenden verschiedener Welten einsehen. Einige Spezies haben die Cooperation-Tests bestanden und Zugang zu fortschrittlicher Architektur kollegial erhalten. Andere hätten komplett versagt und ihr Signale waren für immer verschwunden. Was passiert mit denen, die dunkel wurden? Fragt Jamin, obwohl befürchtet, die Antwort bereits zu kennen. Das Netzwerk liefert die Antwort in Form historischer Aufzeichnungen, Arten, die Tests nicht bestanden. Drohten der Villagen Ausrottung, da in ihren Territorien.
Ruhende Architekten warfen errochten, ganz Zivilisation waren von denselben mechanischen Werkzeugen ausgelascht worden, die Bergbaustation angegriffen hatten. Allerdings in einem viel größeren Ausmaß. Kommandant welcher studierte, die Daten mit wachsendem Entsetzen, wie viel Arten wurden vernichtet, sieben wir sich in den letzten 1000 Jahren, antwortet der Junlis, sie all scheiterten, weil sie nicht zusammenarbeiten konnten. Selbst als ihr Überleben davon abhing. Die schockierendste Entdeckung macht HFY-Geschichte, also die aktuellen Testergebnis einsetzt. In Spezies nach der anderen hat die Kooperationssaison nicht erfüllt. Die anderen Kolonien des Zephyrionischen Reichs zeigten das Ergebnis. Ihr Krieger bekämpften die mechanischen Werkzeuge mit durchschnittlicher Aggressivität, konnten über diesem Überleben notwendigen Kooperation-Technologie nicht freisetzen. Der kristallinen Konföderation Urging ist nicht viel besser. Ihr starren sozialen Hierarchien verhinderten die flexible Teamarbeit, die Architektensystem erforderten. Nur wenig, aber die Galaxie Verstrutgruppen zeigten positive Ergebnis, und die meisten davon bestanden aus Menschen, die mit anderen Spezies zusammenarbeiteten. Ich verstehe nicht. Sagt vor, der Jung Zephyrier. Warum sind Menschen so gut darin? Ihr Technologie ist im Vergleich zu unserer primitiv, so jungleikel traurig. Vielleicht sind wir gerade deshalb so gut darin. Wir waren schon immer offener angewiesen, zu überleben. Wir konnten andere Arten nicht besiegen. Also haben wir gelernt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die Erfindung traf die zephyrischen Überlebenden wie ein Schlag. Ihr Gesamtkultur basierte auf der Vorstellung, dass stark aus Dominanz erwächst und nicht Schwitz bedeutet. Doch hier lag der Beweis, dass die fortschrittlichste Zivilisation der Galaxie ihr besten Technologien so konzipiert hat, dass sie genau das Gegenteil begünstigten. Das Mitgefühl des Volks ist kein Makel, sagt welcher langsam, als vielen im Dauer schwur. Es ist ein evolutioner Vorteil. Doch ihr Moment der Erkenntnis wurde durch alarmierende Nachrichten aus dem Netzwerk unterbrochen. HFYs Quantenbeiträge waren sowohl von der Zephyrionischen imperialen Flotte als auch von der kristallinen konföderierten Flotte registriert worden. Riesig Kämpfe bauen beide Seiten Rassen auf ihren Standort zu. Angezogen von den beispiellosen Energiesignaturen. Wie lang haben wir? Fragt HFY. Vielleicht 20, antwortet HFY. Render die Händen Flotten beobachtet. Bei die Seiten schicken alles, was sie haben. Sie glauben. Wir hätten ihn Superwaffe gefunden. Die Ironie entging niemandem. Die Händen Flotten wollten Technologie beanspruchen, die nur durch Zusammenarbeit aktiviert werden konnte, aber sie planten, gegeneinander zu kämpfen. Die Aggressivität, die sie dazu trieb, die Waffen der Architekten zu suchen, wird sie daran hindern, dies Waffen Gemmels einzusetzen. Wir müssen sie warnen, sagt Minho, wenn sie herkämpfen. Wurden die Architektensystem als Fehlschlagwörter, die plante Verteidigung wird aktiviert, andere wurden sterben. Welcher blickt sich ansah die Menschen an Zephyr, bei in den alten Runen gelernt hatten, zusammenzuarbeiten. Selbst wenn wir sie warnen, würden sie auf uns hören. Mein Volk ist noch nie vor einem Kampf zurückgeschreckt, und die Konföderierten auch nicht. Denn überlegen wir besser, wie wir sie dazu bringen können, erwidert HFY grimmig. Denn wenn wir das nicht tun, wird dieser Planet zum Friedhof für drei verschiedene Spezies, die lasten mögliche Entscheidungen listiert auf HFY. Also vor dem Hauptkontrollpult der Architekten stand, bei Händen flotten würden. In weniger als 18 Stunden eintreffen,
an die alten System haben ihr schrecklichst Geheimnis preisgegeben. In den Ruinen versteckten sich Waffen von unvorstellbarer Macht gerät, die ganz sternen System mit einem einzigen Befehl zerstören konnten. Sie könnten den Krieg sofort beenden. Sagt der Junlis und interpretiert die Symbole, die bedrohlich auf der Kontrolle verschluckt hätten, in Aktivierung, und beide Flotten wurden verdampft. Kein galaktischer Krieg mehr, kein Tod mehr. HFY start mit zitternden Händen auf die alliirdische Technologie, die Waffen. Die Architekten waren so fortschrittlich, dass menschliche Atomwaffen im Vergleich dazu ein Kinderspiel sich aussahen. Mit nur einer Berührung konnte die beiden mächtigsten Streitkräfte der Galaxie ausschalten und durch absoluten Terrorfrieden erzwingen. Wie viele Menschen sind auf diesen Schiffen? Fragte. Hewan überprüft ihr Messwert. Die Zephyr-Flotte hat etwa 50.000 Besatzungsmitglieder. Die Konföderierte vielleicht 30.000. Hinzu kommen Hilfspersonal, Familien und Zivilisten, die außerhalb der Camps arbeiten. 80.000 Leben, flüstert Soyoung. Die meisten von ihnen haben wahrscheinlich keine Ahnung. Wollen sie diesen Krieg wirklich führen? Die moralisch Tragweite dieser Entscheidung wohl. Erkend. HFY Millionen von Leben retten kann, indem den Krieg sofort beendet, aber nur, indem 80.0 Menschen umgeht, die nur Befehl befolgten, es waren entschieden. Die kein Mensch jemals treffen sollte. Weltweg. Hat der gesamten Diskussion geschwiegen, doch nun trat vor. Der Anführer der Zephyr sah anders aus als noch vor wenigen Tagen. Die Arroganz und Aggressivität, die in Sieg der Rettung geprägt hatten, waren verschwunden und durch etwas Tiefes und Nachdenkliches ersetzt worden. In meiner Kultur gibt es ein Sprichwort, begann welches mit beweckter Stimme. Der Great Sieg eines Kriegers ist die vollständige Vernichtung seiner Feind. Daran habe ich mein ganzes Leben lang geglaubt. Auf diesem Prinzip habe ich mein Karriere aufgebaut, erhielten und blickt sich bei den Menschen an Zephyr die in den alten Ruinen gelernt hatten, süße Mens will bieten. Aber ich habe mich geirrt, fuhr fort. Die Architekten hatten die Macht, alle Feinde zu vernichten, und sen sie, was mit ihnen geschah. Sie wurden zur einsamsten Spezies der Galaxis. Sieg durch Zerstörung ist überhaupt kein Sieg. Es ist nur eine andere Form der Niederlage, bei Verwandlung. Der zephyrionischen Kommandanten war bemerkenswert. HFY konnte den inneren Kampf in seinen fremdartigen Zügen erkennen. Els, was welcher über stark und Krieg gelernt hat, zerbrach unter der Last der neuen Verständnisses. Mein Flott erwartet von mir, dass ich dies Waffen für das Imperium erbiet. Sagt welcher, sie erwartet von mir, dass ich sie gegen die Konföderierten einsetze und den Sieg für unser Volk erbringe. Wenn ich mich weigere, würden sie mich als Verräter brandmarken und hinrichten. Warum weigern sie sich dann? Fragt Junji, welcher sah sie mit etwas an, das ein Lächeln nicht sein kann, weil ich gelernt habe, was stark ist, es braucht keinen mit, sein Feind zu vernichten. Wenn man überjährliche Waffen verfügt, aber es erfordert, unglaublichen mit, sie zu retten, selbst wenn sie einen dafür hassen. Der zephyrische Kommandant wandte sich an sein Krieger und sprach in ihrer rau und matte Sprech. HFY verstand die Wort nicht, doch sah den Schock und die Verwirrung in den Gesichtern der Fremden. Mehrere zephyrische Soldaten begannen mit ihrem Kommandanten zu streiten. Und die Stimmen erhoben sich zu Vorwürfen der Verrats. Was, hast du ihnen erzählt? Fragt Minhao. Ich habe ihnen gesagt, dass ich auf der Seite der Menschen stehe. Erwidert welcher. Ich habe ihnen gesagt, dass wir versuchen würden.
Die Wahrheiten bei die Flotten zu übermitteln, anstatt die Waffen einzusetzen. Ich habe Ihnen gesagt, dass dies die wichtigste Schlacht sein kann, die wir jemals schlagen würden, und das Sieg bedeutet, Leben zu retten, anstatt sie zu nehmen. Einige der Zephyriner Krieger stürmten aus der Kammer, offensichtlich nicht gewillt, ihrem Kommandanten auf diesem neuen Weg zu folgen, und jedig, darunter der John Keith war blieben. Die Spalten war schmerzhaft mit anzusehen, doch kein Widerstand. Das echte Wandel so also chaotisch, schwierig, und oft herzerreibend, also senden wir eils, fragt Hewan, die Wahrheit über den Krieg, die Architektentests, aus, haien wir nicht. Wir erzählen ihnen, was wir erfahren haben, und hoffen, dass einige von ihnen bereit sind, zu hören. Es ist nur ein langer Weg, aber immer noch besser, als die Massenmörder zu werden. Welcher legt haien wir in seiner, während auf die Schulter. Mein Volk wird mich dafür einen Verräter nennen, aber ich wäret lieber mein alten Besagungen, als ihnen zu dienen. Der alte Quantentransmitter samt vor Energie, als haien wir sich darauf vorbereitet, die wichtigste Botschaft der galaktischen Geschichte zu senden, wohin keine Arbeit fieberhaft in den Bidienfeldern, sein Finger tanzten über Fremdschnitzeln, die seit Jahrtausenden inaktiv wären, Schweiperlen standen auf seiner Stirn. Render versucht, das Signal so zu verstärken, dass ist die Bewohnwelt der Galaxie erreicht, der Energiebedarf ist enorm, birgt wohin, ich muss die Kernenergiesystem der Planeten anzapfen. Wenn ich zu sehr vor dir, könnten wir eils überlassen, tu, was immer tigist, antwortet Heinwu. Das kann ein sehr einzig Chance sein. Der Jun hat die letzten 6 Stunden damit verbracht. Das Betragungsback war zu bereiten. Es enthielt eils, was sie entdeckt hatten, die holographischen Aufzeichnungen der Architekten, Beweis dafür, dass der Galaktische Krieg künstlich herbeigeführt worden war. Videoaufnahmen der Zusammenarbeit von Menschen an Zephyrinen, und vor allem Anweisungen, wie andere Spezies auf die kooperativen Technologien zugreifen konnten. Die Nachricht ist fertig, verkündigt sie, ebenso, sobald wir sie abgeschickt haben. Jet ist kein Zirk mehr, wir werden die Gesamtgalaxie für immer wenden. Junashin hat die Verteidigungsbauspunkte rund die Runen koordiniert. Sie hat Menschen an Zephyr in gemischten Teams aufgestellt und deren Vereinigten. Genetzt, ihr Bebelebenchen zu maximieren. Die mechanischen Worte werden aggressiver, als das Team tiefer Ebenen der Architektur zu College erreicht. Wir haben Bewegung auf der Oberfläche. Meldet Juna über Ihren Kommunikator. Will Bewegung, ich glaub, an sehr Vorbereitungen wecken Dinge, die schon lang schlafen. Haien holt tief Luft und legt seine Hand auf die Übertragung steuern. Neben in Tat Commander welcher dasselb, das Architekturs ist erfordert. Die Genehmigung beider Spezies für die Galaxie weiter Übertragung. Bereit, fragt Haien bereit, antwortet welcher. Gemeinsam aktivieren sie den Sender. Die Wirkung war sofort spürbar an der Obervoltage. Energie durchstrippt. Das Netzwerk an treuer Botschaft in jeden Winkel der bekannten Weltraums. Oft Tausenden von Welten errockten Jahrtausende lang brachliegende Architekten statten plötzlich zum Leben. Die Übertragung erreicht Zephyr der Kolonien. Posten der Konföderation und unabhängig Siedlungen in der gesamten Galaxie. Es funktionierte, mit Hewan und überwacht den Netzwerkwerker. Wir erhalten Antworten von überall her. 100 von Welten bestiegen den Empfang. Doch die Reaktionen waren nicht bloß gegangen. Im Lauf der Minuten strömten weiter Antworten durch das Quantennetzwerk.
In Spezies nach der anderen berichtet, ähnlich Erkenntnis gewonnen, sich aber nicht getraut zu haben, danach zu handeln. In Forschungsstation am Rand der konföderierten Roms übermittelt Aufzeichnungen ihrer eigenen Experiments, die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Außerirdischen. In Zephyr Kolonie schickt Beweis für friedlich Kontakt mit einheimischen Spezies, die vor der imperialen Flotte verborgen geblieben waren. Seht euch das an. Sagt da ein mittelstandem Tan, überlget is kooperative Gruppen. Sie arbeiten in Geheimen und haben Angst, ihr Erkenntnis preiszugeben. Und sie sendingen ihnen die Erlaubnis, sich zu offenbaren. Die Galaxie verändert sich in Echtzeit. Auf Dutzenden von Welten aktivierten Teams verschiedener Spezies erfolgreich Architektentechnologie an. Uralt wird die gemeinsam werden. Herunter Jefferen, als sich Generationen verfeindet Spezies begannen zusammen zu bieten. Jahrelang gespart Handelsrouten wurden wieder geöffnet, als sich die Streitkräfte Konföderation und der Imperiums aus ihren Kampfpositionen zurückzogen. Doch ihr Erfolg hat ihren Preis. Der enorme Energie von der Galaxie weiten. Übertragung hat tiefer Architektensystem aktiviert. Der Boden die Ruinen begann zu rauen und sich zu verschieben. Es riesig mechanische Wächter aus unterirdischen Kammern auftauchten. Die sind nicht wie die anderen, berichtet. Juna mit angstvoller Stimme. Die Dinge sind so groß wie Gebot. Und ich das in Daven. Die neuen Wächter waren eindeutig Verteidigungen in der letzten Stufe, die dazu bestimmt waren, als Spezies auszuschalten, die versuchen könnten. Die Technologie der Architekten zu missbrauchen. Ihr Waffen waren stärker, ihr Panzern dicker, und ihr Zielsystem erschreckend präzise. Sie stellen uns noch einmal auf die Probe. Erkennt man ho, render die Bewegungsmuster der Wächter analysiert. Die Übertragung hat bewiesen, dass wir auf galaktischer Ebene kooperieren können, aber jetzt wollen sie sehen, ob wir diese Kooperation auch unter extremem Druck aufrechterhalten können. Die vollständige Schlacht war anders als was sie erlebt hatten. Menschen und Zephyr kämpften Seat an Seat, teilten Waffen und deckten sich gegenseitig beim Rückzug. So jung behandelt verwundet Aliens mit der gleichen Sorgfalt. Da sie ihre eigenen Spezies entgegengebracht, rennt Zephyr nicht. Krieger überlegen stark nutzen, menschlich Techniker zu schützen, die Verteidigungsarmee im Laufen hielten. Die sichernhörenden Flotten empfangen und Signale. Meldet Hewan rennt einer Kursenkampf aus. Einige Schiff brechen ihre Formation auf. Und steuern jedoch weiterhin direkt auf und zu. Wie lang dauert es, bis sie ankommen? Fragt Haien Wuren duckt sich, als ein weiter Energiestrahl die Luft über seinem Kopf versenkt. Wie leicht wir stunden, antwortet sie. Aber Sir, wenn wir so lang durchhalten, glaub ich, dass einige von ihnen tatsächlich zu hören, was wir ihnen sagen wollen. Die Hoffnung in ihrer Stimme gab allen die Kraft, weiterzukämpfen. Die ersten Schiff erscheinen in der Umlaufbahn. Von Kepler 442b, gerade als die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht. Soon honam beobachtet vom Aussichtspunkt der Ruinen aus, wie riesig Kriegsschiff aus dem Hyperraum auftauchen. Deren Waffen bereits zum Kampf bereit waren. Die Zephyr, nicht imperiale Flotte traf aus dem Norden ein, ihr grauen Rumpf waren mit Plasmakannen gespickt. Minuten später taucht die konföderierte Marine aus dem Süden auf, ihr schnittigen wie ein Schiff bildeten Angriffsformation. Sie positionieren sich für ein Standardflottengefecht, meldet Singho Haienwu, als Pilot der Teams verstand, militärische Taktiken besser als die meisten anderen. Beide Seiten behandeln dies wie jede andere Schlacht. Sie haben eine sehr Nachricht noch nicht verarbeitet.
Doch wenn sich die Flotten zum Kampf bereit machten, geschah etwas Seltsames. Einzelne Schiffe brachen ihre Formation auf und entfernten sich von ihren Kampftruppen. Communicationskanal, die eigentlich taktisch Befehl hätten entfalten sollen, führten stattdessen zu hitzigen Auseinandersetzungen zwischen Offizieren und ihren Kommandanten. Die Übertragung funktioniert. Sat Hewan, der die Flottencommunication überwacht. Sehen Sie sich das an ganz Besatzungen stellen ihr Befehl in Frage. Manch Kapitän weigern sich zu engagieren. Auf dem Flaggschiff der Zephyr erhielt Admiral Kortok Bericht. Die in Wutend machten, fast ein Drittel seiner Flot wollte wissen, worum sie einen Krieg führten, der von uralten Maschinen künstlich herbeigeführt worden war. Schlimmer noch, sie wollten wissen, worum Commander Welfach, einer ihrer engsten Offiziere, offenbar mit Menschen zusammenarbeitet. Welfach ist ein Verräter. Knurrt Kortok sein Besitz an, ist von menschlicher Schwach eingesteckt. Wir würden dies Stadt, und all Beweis für dies Propaganda drin. Helitschienen spielten sich auf Schiffen der Konföderierten ab. Admiral Chen von der Konföderierten Marine sah sich mit einer eigenen Rebellion konfrontiert. Als Offizier und Besatzungsmitglied der übertragenen Aufnahmen der Zusammenarbeit von Menschen an Zephyrien und sahen, wie ihre Kapitän forderten die Erlaubnis, die Antiquestadt untersuchen zu dürfen, anstatt sie zu zerstören. Doch, bei die Flotten hatten Kommandier und Hardliner, die Wahrheit als Bedrohung für alles sagten, woran sie glaubten. Diese Offizier betrachteten die Sendung als feindlich Propaganda, die ins Klassenheit schrecken sollte. Sie befahlen ihren Trussenschiffen, jegliche Kommunikation zu ignorieren und sich auf einen sofortigen Angriff vorzubereiten. Die Schlacht begann, als Admiral Korfels Flaggschiff das Feuer auf der Planetenohrfläche eröffnet und versucht, die Ruinen der Architekten zu zerstören. Die Energiestrahlen wurden von einer unerwarteten Quelle abgefangen, 3 konföderierte Cruiser, die aus der Rehaus gebrochen waren, die Stadt zu schützen. Konföderierte Schiff, hier spricht Admiral Chen, kam die Meldung, sofort zurücktreten, sie verstoßen gegen Direktbefehl. Negativ, Admiral. Antwortet Captain Rodriguez von der CNS Wellington. Wir haben die übermittelten Beweis geprüft. Dies sieht enthüllt Informationen, die den Krieg beenden könnten. Wir würden nicht zulassen, dass sie zerstört würden. Die darauf folgende Weltraumschlacht war chaotisch und herzerreißend. Schiff, die jahrzehntelang verbandet gewesen waren, richteten ihre Waffen gegeneinander. Wenn die Besatzungen sich aufgrund ihrer Interpretation der Übertragung für ein Sieg entschieden. Einige Schiffsorgen sich vollständig zurück. Ihre Besatzungen weigerten sich zu kämpfen, bis sie die übermittelten Informationen verifizieren konnten. Andere lieferten sich verzweifelt kämpfige, rund kompromisslos Kommando versuchten, die ihrer Ansicht nach gefährlichen Lagen sowie RTUS-10.SEUNG befand sich mitten in der Weltraumschlacht. Als ein beschädigtes Begleitschiff am Landerlobnis bei den Ruinen bat, der Kapitän des Schiffs hat die Übertragung gesehen und wollte sich selbst ein Bild von den Beweisen machen. Doch imperiale Jüger verfolgten ihn mit dem Befehl, sein Schiff zu zerstören. Erlaubnis erteilt, fangt zum Zurück und nutzt die Verteidigung der Ruinen, Deckung zu geben, folgt mir und bleibet hier unten. Die Rettung entwickelt sich zu einem offenen Kampf, der menschliche Verteidigungsposten neben abtrünnigen Schiffen beider Flotten standen, Schiff zu schützen. Die versuchten, die Oberfläche zu erreichen. Junal koordiniert die Bodenverteidigung, wenn so jung sich darauf vorbereitet, verwundet verschiedene Spezies zu behandeln. Das ist Wahnsinn.
Momelt min ho, render beobachtet. Wie Zephyria unkonföderierte sieht und sieht, gegen ihr eigenen Flotten kämpfen. Die Galaxie zerriet sich selbst, aber HFY erkennt das Grogans, nein, es halt sich selbst. Sen sie sich die sollen en Schiff stehen still als kämpfen. Die Hardliners sind in der Minderheit, hat recht. Mit jeder Stund kämpfen immer weniger Schiff aktiv. Ein Schiff nach dem anderen schloss sich entweder der wachsenden neutralen Zone am den Planeten, oder zog sich vollständig aus dem Kampf zurück. Die übermittelten Beweise waren zu überzeugend, sie zu ignorieren, und die Aufzeichnungen der menschlich-zephyrischen Zusammenarbeit inspirierten beide Flotten zu herrlichen Partnerschaften. Admiral Kortek unternahm einen letzten verzweifelten Versuch, die Ruinen zu sichern, und befahl seinem Flaggschiff einen Selbstmordangriff auf den Planeten. Doch seine Eigenmannschaft hat genug. Eingeführt von seinem Stellvertreter verhafteten sie den Admiral und bergaben das Schiff den alliierten Streitkräften. Bei den Ort bewachten, es ist vorbei, wirkend it Haywan. Der den Funkverkehr überwacht. Die letzten Schiff, der Hardliner ziehen sich zurück. Bei die Flotten bitten Erlaubnis, diplomatische Teams an die Oberfläche schicken. Soon holen sich erschöpft von der tagelangen Schlacht ein Gelände der Aussichtstick zurück. Inherum arbeiteten Menschen und Zephyriner zusammen, die Landeplätze für die ankommenden diplomatischen Shuttles zu koordinieren. Der Krieg war noch nicht ganz vorbei, aber etwas Grundlegendes hat sich verändert. Die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein. 6 Monate später stand HFY in der Himmeligen kommende Zentral der Zephyrionischen Imperialen Flotte. Das riesige Kriegsschiff war zu einer Versammlung umgebaut worden. Die Waffensystem wurden durch Konferenzraum ersetzt, in denen Himmelig Feind nun sieht arbeiteten. Durch das Hauptfenster konnte Dutzend von Schiffen aus der ganzen Galaxie sehen. Beide unter der neuen Flagge der Galaktischen Kooperationsrates wetten. Kaum zu glauben, dass dies der Selbst ist, und dem Admiral Kortek versucht hat. Und zu vernichten, sagt Kommandant Wilfig, und gesellt sich zu HFY ein Beobachtungsfenster. Trug nun neue Insignien, nicht die militärischen Auszeichnungen der alten Imperiums, sondern das schlichte Emblem der Friedenstrupp der Rates. Die Transformation verlief schneller als erwartet. Innerhalb weniger Wochen nach der Übertragung brachen sowohl das Zephyrionische Imperium als auch die Kristalline Konföderation zusammen, da Mitgliedswelten Kooperation statt Eroberung vorgingen. Zugleich bildeten sich neue Allianzen, als Spezies, die seit Generationen verfeindet waren, entdeckten, dass sie gemeinsam weit mehr erreichen konnten als allein. Die Architekten Standorte berichten von unglaublichen Fortschritten, sagt, dahin, render die neuesten Berichte aus der ganzen Galaxie durch Welten, die nicht einmal richtig Nahrung anbauen konnten, produzieren jetzt genug, ganz Sektoren zu ernähren, und das alles, weil verschiedene Spezies ihr Wissen teilen, anstatt es zu halten. Die alten Ruinen waren zu Zentren der Lernens, statt der Prüfung geworden. Die mechanischen Worte, die einst Eindringling angegriffen hatten, dienten nun als Lehrer und führten Teams verschiedener Spezies durch fortschrittliche Technologien. Das letzte Geschenk der Architekten und die Galaxie waren nicht der Waffen, es war ihr Weisheit aber die Macht der Zusammenarbeit. HFY war der obersten Kommunikation-Koordinatorin der Rates geworden und verwaltet das riesige Netzwerk, das Tausend von Welten verband. Wir erhalten Anfragen nach menschlichen Mediatoren aus der ganzen Galaxie, berichtet sie. Die Drakari benötigen Hilfe bei der Beugung eines Territorialstreits. Das Silesium Kollektiv benötigt Unterstützung bei der Ressourcenverteilung.
Sogar die theorische Versammlung bittet am Rat zum Aufbau einer Gemeinschaft. Es war einig, dass HFY Menschen gehören mittlerweile zu den gefragtesten Diplomaten der Galaxis, nicht etwa wegen ihrer fortschrittlichen Technologie oder militärischen Macht, sondern wegen Eigenschaften, die andere Spezies einst ausschwiegen, abjetten hatten, ihr Hilfsbereitschaft, ihr Fähigkeit, Gemeinsamkeiten zu finden, und ihr Instinkt, die Schwachen zu beschützen, waren sie Grundlage der galaktischen Zivilisation geworden. So young hat den ersten Interspecies Medical Exchange ins Leben gerufen, bei dem Heiler aus verschiedenen Welten Techniken und Wissen austauschen. Ein zephyrionischer Chirurg hat mir gerad gesehen, wie man Plasmaverbrennungen mit seiner regenerativen Technologie behandelt, sollte sie HFY aufgeregt. Und ich habe einem konföderierten Sanitäter gesehen, wie man mit menschlichen, psychologischen Therapietechniken Kriegstraumatisierten hilft. Die Veränderungen beschränken sich nicht nur auf offizielle Programme. Überall in der Galaxie knüpfen Menschen persönlich Kontakt, die alte Grenzen überwunden. Jasmine hat ein Erkundungsprogramm gestartet, bei dem menschliche Kundschafter mit außerirdischen Partnern zusammenarbeiten, um unerforscht Gebiet zu kartieren. Der Junkie war zu einem der enthusiastischen Teilnehmer des Programms geworden und schloss ihn in Freundschaft mit seinen menschlichen Teamkollegen. Das erste Großprojekt der Reitstetzer Genehmigung bereit. Verkündigt welcher und bracht HFY einen Datenblock mit technischen Spezifikationen. Gemeinsam Kolonieschiff mit Besatzungen verschiedener Spezies, die gemeinsam den Gueren Rand der Galaxie erkunden sollen, HFY leichelt, also die Pläne betrachtet. Die Schiff waren Wunderwerk kooperativer Ingenieurskunst, menschlich Lebenserhaltungsdienst, zephyrische Antriebstechnologie, konföderierte Navigationsgut und Geschenke der Architekten, allesamt harmonisch miteinander verbunden. Sie repräsentierten eels, was die neue Galaxie worden KLNT. Wujin und Juna hatten mit ehemaligen Militäringenieuren zusammengearbeitet. Kriegsschiff in Forschungsschiff und Mobile Krankenhäuser zu bauen. Es ist erstaunlich, wie viel Platz man hat, wenn man alle Waffen entfernt, bemerkt Juna. Wir können ganz Forschungslabors dort unterbringen, wo früher die Kartenschicht waren. Die offizielle Zeremonie fand in den Ruinen statt, in denen eels begann. Wörter von Hunderten von Welten versammelten sich, die Galaktische Kooperation Charta zu unterzeichnen, ein Dokument, das die Prinzipien festhielt, die sie von den Architekten gelernt hatten. Gegenseitig Hilfe, ethisch Rücksichtnahme und der Schutz aller Arten wurden zu den Grundgesetzen der neuen galaktischen Gemeinschaft, als HFY Süße. Wie ehemalig feind sich die entschüttelten und Pläne für gemeinsame Unternehmungen schmiedeten, dachte darüber nach, wie weit sie allgekommen waren. Die Galaxie war nicht länger durchschüttelt vor Util und künstlich Konflikt gespalten. Stattdessen dreht sie die einzig aber kraftvolle Idee, dass als starke sind, wenn sie zusammenarbeiten. Was kommt als nächstes für uns? Fragt Welt HEK. HFY blickt zu den Sternen hinauf und wusst, dass es irgendwo unter ihnen Arten gab, denen noch nicht begegnet war, Herausforderung, denen sich noch nicht gestellt hat, und Chancen, die sich nicht vorstellen konnte, was auch immer als nächstes kommt. Wir werden es gemeinsam meistern. Der Krieg war vorbei, aber das war Abenteuer begann gerade erst.